Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Ебать, копать денчик тут началось сразу с самого начала. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. Then we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. Night beat. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed.
You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. О, блядь. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. I can break my way through here. Too slow. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? More wanderers. Behind you! Yeah, as easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Time to leave for good.
возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Помню только, что сейчас июнь 95-го года. Казалось, что в А что там этот, The Evil Within 2, что ли, этим вышло? будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей в золотых полях. Пшеница будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделяю ее участь. По дорогам бродит нечто злое, ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите! Беги, Ванек. Бегите прям к Уварову в анус. Я когда сегодня у Варова спросил, говорю, Варов, что ты, бля, бухаешь? Он мне, знаете, что это сам сказал? Он говорит, да нет, отдыхаю. 3 пива, говорит, взял себе, отдыхаю. Ну, отдых у человека, а что ты к нему пристал опять? В приличном обществе уже отдохнуть нельзя. Ванек, беги, пока не поздно. О, погоди, что за альфа? А вы играете в The Evil Within 2 или нет? Или это старая игра? Ты долбоёб, Ванек? Да. Нас спрашиваешь. Well, you tried. На меня какой-то альфа-скиталец напал. Я прям почувствовал, что он альфа был. Нёка, ты рассказал Уварову вообще про то, как нам Уваров бухой рассказывал, что вообще? Да я уже не помню, что он Что только там не на тёрал. него утки напали, помнишь, какие-то? Бля, утки, да, смешно. Let's wait to hear what Charles has to Не, не say. рассказывал. Да я с ним сегодня так чуть-чуть, бля, посидел, он там, бля, про машину мне 5 мозги выебал. И все. Короче, на Уварова какие-то даки напали, мы предположили, что это, возможно... Дональда Даки, ёпта. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Дональд Кряк. Isn't that what selectmen do? А это игра, короче, для дебилов-то, для маленьких детей. Когда я со второго раза босса When we убил. get to town, we may need to split up to cover more ground. Конечно, забавно было. You may count on the most responsible student a banisher could have. We'll see if you remember some of your Зачем мне teaching, поле открыли? if you're up for it. Always. Мой дух исследователя кипит. Ну сгонять, посмотреть, что там. Ну, мало ли там лут лежит какой-нибудь. Who the hell burns their own crops? People who fear pestilence or disease, or both. How very biblical. Дерьмо, блядь. Кожу нашел. Застрял. А туда типа нельзя? Последний раз мы ели несколько дней назад. С каждым рассветом в городе все меньше. Многие скорее отправятся на мороз, чем останутся здесь. Пастор сказал, что помощь вот-вот придет. Ну, не знаю, сколько еще мы продержимся. Может, очередная болезнь одолеет нас раньше. Передам это письмо соседу в надежде, что оно дойдет до тебя. Если ничего не изменится, и сама отправлюсь в лес. Говорят, люди собираются в группы, чтобы пробираться через чащу было безопаснее. Да. А может нам Бог. Интересно. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. А в дом мне нельзя зайти? В дом? Не, в дом нельзя зайти. Специально запрещают.
Бостон. Бостон, Форт Джерико. Понятно все. А где парень мой? Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. If they burned their crops and ran out of food, then they probably ate the horses. А, вот ты где был. New Eden Town. The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Вы добрались до местоположения текущей цели. Показывает, что вы сейчас в области расследования. Найдите таверну. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. I remember you telling А, her. все лечилки потратил, потому что... Ладно. Что мне надо? Пиздец, я, блядь, просто попал на какой-то, блядь, ебаный патруль, ну-ка не патруль там, блядь, вызываешь этих демонов, ебать, они что-то слишком сильно. О, я типика Походу, блядь, потом надо прийти будет. Ты не первый убийца, который пришел за мной. И точно не последний. Good day, sir. You'll be Haskell's banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Batchelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. До встречи, братишка. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Не пойму, нафиг мне факел, который не работает. Что, а тут может подкрутить все-таки можно, но что яркость мне не особо нравится. Здесь не будем скрывать. Так, что с яркостью? Чуть стало получше, мне кажется, даже. Потому что я сначала выкрутил. И что, мне не пройти не дашься? Так, надо уточнить. Сос, Денчик, а что тут как в режим расследования заходить? Я что-то не понял. Ты кем играешь? С Антеей? Да.
Пока никак. А Он просто сдохнет так. спасибо, конечно, но... Ты Типа не мне- знал, да, что он сдох? Я не знал, верил в добрые... в добрые состояния, так скажем. Кстати, мне тут факел непонятен, как работает, он вообще не светит. Great. Какой факел? It's the tool. Факел Нам, вообще не- она факел вытаскивает какой-то. Факел There's это the- для убийц, для убийства мобов. Так, вот таверна. Так. Комендантский час. После выхода с солнца не выходить из дома, никаких распри и беспорядков. A curfew? But why? The first resort of every... Общий закрыт по приказу губернатора. Не, можно мне вот это... Путь к молитвенному закрыт по приказу. Все понятно, все понял. Ладно, в таверну погнали. О, виселица. С виселицей явно что-то не так. Спрыгнуть нельзя здесь. Понятно. Нашел кожу. Кожу еще 3 штучки. Годится. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the head. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, Пацаны, madam. мне скушать мороженку ночную или на? Now, where's Charles? Что вы мне посоветуете? Minister Davenport said help was on its way. Конечно, скушай. I Keep assume digging, Fairfax. калории. Good day. Или рот ебать. Pennington, captain of the train band. Я слушаю, This here is Thick-Skinned Newsmith. Мороженое. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? we're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here,
Save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. Вот это надо делать. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. Блять, It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Так, какое-то расследование начинается, да? Вы изучаете демонологию? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Там зимы-то не видно, вообще снега нет. В России вы не были.
What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The Abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Тут обсудили, поболтали. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будет продавать BTL, пока проклятие не будет снято. Я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальня. Благослови нас Господь. Ну, короче, люди реально сэканули, очень конкретно съебались. Глянем, что наверху. Заперто, заперто. Что-то лежит. Бабусики. Восьмерик. Что за деньги такие интересные? Да, надо женщину тут найти. Damn it, Charles. Those are cursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Это женщина, которая спалить Thick хочет. skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? Толстокожая. Почему у вас толстокожая? Есть вопрос? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops fell. I think folk went mad. And I know we found the Можно мотать немножко. Угу. Я что-то только нашел. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope if I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. What of the governor? That useless clatwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. Чем вы здесь занимаетесь? What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. Да у вас You can't просто eat a дождик идет. ghost, can't skin it, can't sell it. So what'll be the use? I take it you intend to... Bloody right I do. New Eden is dying, and anyone who stays is dead or Вы город обречен? There's no hope? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Все. До встречи с Well такой. then, Aye. we should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Интересно, интересно.
Все как-то, сука, подозрительно. Ох ты, бочка нахуй забрал. Трутовик пригодится. Побазарим с бабой. You'll be the banishers then. Come too late. I'm sorry. Ante Duarte. This fellow. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The min... Знали Чарльза? Did you know? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful he was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. What are you doing out here? Since you ask, I came to town to buy a remedy for my sister has a sore leg. The salve. We have a small farm, some miles from here. And yes, the curse sits... Что за проклятие? Я так и не понял. Governor Чумак? Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it... While I'll not speak ill of my neighbours, A name might help. I'll not poison my parish with... Besides, I have no name. Так, еще Governor раз. While A name. I'll not... Besides... А, я не могу теперь спросить другое? Ну, понятно. You may... Well, thank... Не понял, мне вот в этот дом надо? Нет. Тот. Ничего нет? Хорош нагнетать так музыку. Antea. Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. How were things? Before the curse, Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed governor? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times he shares Charles's interest in the unknown. But his passion seems less than practical. Still, good to know our patron has some understanding. We met the captain too, along with the huntress. I find thick-skinned New Smith's manner a little frightening, but I think Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said. That time... Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it.
Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles' present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you... Thank you, Esther. До встречи, Эстер. We'll... Надеюсь, у тебя есть тут тоже бабосики какие-нибудь там сейчас. May I be of any help? Могу я чем-то You помочь? stay put. We'll find the way. Вырос первую подсказку. Она содержит важные сведения о персонаже, с которым нажмите, чтобы перейти в меню. Увидела призрака своего мужа, она была убита горем. Угу. Стала вдовой, она лишила своего якоря и дрейфует по морю скорби. Ага, подсказки какие-то надо. Намерение не выяснено. Получено в ходе расследования. Надеюсь, что вы ничем не заняты, потому что жителям нужна ваша помощь. Город служит коварного зловещего проклятия. Уверен, что дело присутствует, хотя у нас гниет еда. Бушует болезнь, наше душевное равновесие. Пошатнулось, не могу найти призрака. Прошу вас как можно скорее отправиться ко мне с Эстер. Не знаю, много ли я продержусь. Вон она что. Ух ты, ё-моё. Тут, короче, не первый, не один день, короче, все это, да? Вот этот, вот тут призрак живет. Можем даже отметить 100%. Так, почитаем. Эстер, когда я был сломлен, ты поддержал меня. Ты ангел, неспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримую. Все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Ньюэдном что-то неладно. И мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить. Или же тебе стоит уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. Подсказка есть? That porcelain saw many a dinner-turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Какие-то подсказки. Тут много писем. Как же я хочу заключить в объятия. Объявленная свадьба стала для меня сладостью, которой невозможно присытиться. Мы наконец-то будем вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас, ведь только смерти под силу потушить пламя. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю в тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить тебе о своих чувствах. Это какая-то фигня. Не похоже на подсказку. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared. Словами не передать, мне хочется скорее домой, работать в полной загашерландском Хайленде. Увлекательно, спорно. Я скучаю по домашнему теплу, однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее, понимаю, что способен на все, когда ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде, так, как умеешь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Фу, какие письма-то ты, Эстер, составляешь? По-любому изменял ей там, наверное. Что-то он как-то слишком лихо стелет. He'd be more comfortable. Так. Сколько можно? Оторвал печаль из изучения эолийского лада. I don't have much, but promise me you'll come for dinner tomorrow. Анализ чеконы соль минор для струнных инструментов. Of course. Да блин, а что ты так переворачиваешься?
Блин, тут просто очень много. Соседи написали. А это куда, интересно? There's more to learn here. Это выход. This is Charles's. It's like he never left. Тут шахматы игра. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Угу, бачеллер. Бачеллер какой-то, может быть, опасный типок. Новая мелодия. Генри Месси. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Remember when he started to wear these, to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Плод веры. Блин, а не надо мне запоминать эти книги, сейчас какой-нибудь шифр. Муравейник. Никому по эту сторону океана, лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью Идена, чтобы проводить исследования в новом свете от имени Братства Столы Святого Павла. И сколько странного здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат, хоть и никогда не скажут об этом вслух. Подозреваю, что здесь есть и ведьмы. Если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. На ведьму охотился, что ли? Охуенно, еще одна непонятная книга. Заебись. О, карта. Мы вот здесь где-то находимся. Чук-чук. Да, именно так. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Шахматная фигурка. Угу. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He was a good man. Осталась только эта записочка. Стихи из Библии. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложу мою. Ты страшишь меня снами, видениями пугаешь меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар. Видение ли это предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. Были How кошмары. malicious is this curse, Tom? Чарльз беспокоило, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Tormenting people in their beds. When I first met Charles, he was reading his Bible in a noisy tavern. I was drunk. He pretended not to notice. Может быть, теперь она книги будет трясти?
работает. Смотрите спальню. Записки, сколько можно? Помню, как меня учили наставники. Столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам, их значению и силе, скрытой в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар вовсе не выглядит как кобыла, ночная или любая другая. Мар в слове кошмар, как и во французском или немецком, происходит от средненидерландского слова, я не помню, 12 века, означавший призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальню, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель – излить свой неуломимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно своим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? И боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которое якобы позволяет ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которых они не могут выбраться. Какая страшная мысль! От всей души молю Господа, чтобы это не казалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений. Но где же мне их искать? Серебряная бошь, которую обычно носил Чарльз. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Я бы никогда даже и не подумал, что это меч. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Да хорош болтать, если у вас читать записки не могу. Got enough books. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева, псалтир. I should have known you wouldn't travel without them. 3 капли лавандового масла, настоящей ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спать, перейти на мелиссу. Эвелин. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна. Не знаю, какой сейчас день, и когда мой дорогой Чарльз погиб, мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк, я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. И как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где он погиб, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Ньюиден не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. Esther couldn't attend Charles's bed. Все, Эстер так обессилена, что даже не смогла отправиться на похороны. И что это такое, значит? Не смогла проститься со своим мужем, и это гнетет ее. Еще одна подсказка нужна здесь. Но мы можем, наверное, у нее спросить. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Да блин. Esther, I'm sorry. How may I help? Тебе снятся кошмары? Has the curse Yes. I've had nightmares. Charles warned that something was stalking our dreams. That it had a use, but... In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. Poor Charles. With all that's happened, This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot... it seems so now, but that will change. Was there something I should have done differently?
Did I None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he linked. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can. Короче, она сама вызвала его как-то. We must make our way. Please be careful. Так, ну ничего нового мы не выяснили. А если шахматы еще раз смотреть, там с той фигуркой ничего не произойдет? Нет. Сюда нельзя. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be alright? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Yes? A moment more of your time. Charles, Minister Davenport, said many here had... You are a curious. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business. Сугубо мое дело, нихуя себе. Если тебя убьют, Элизабет, You may have your time. Well, не будем тебя спасать. I must take a moment by myself. Ничего себе. Тебя Excuse тоже. me. Там записка какая-то висит, мне кажется. Здесь еды нет. Ясно. Так, погодите-ка. А чё он переключается постоянно, я не понял. Лавка. Кто что-то поджег. This fire can't have started on its own. Not in this cold. Не знаю, есть смысл? Не похоже, что есть смысл ломать бочки. Be warned. I need... Calm you, sir. Ante Eduard. Oh, of course. I'm so sorry. Paul, welcome to New Eden. I'm afraid... We're banishers. There's nowhere else we... I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant. Stuck... The nightmare. Of course I do. Not everyone... Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present. She just stands there, watching me. Does she manifest at a particular... If she does, I have no way of knowing it. Unable as we are in this interminable... Well, there you are. Information on the curse, as per your request. Tell me about the curse. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are... Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail.
A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information. I've seen famine, madness, the shadow of early death. I mean, I've seen it all before, but never all. Folks stay indoors, waiting to be told what to do, waiting to die. You're leaving as soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor at... The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rowed ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this? Along the coast, by a path remarkable for its angry spectres and bloody corpses. If you... Care to... Most of my goods are all... Реалы, короче, походу. 8 реалов. 1 восьмерок. A pleasure. Повна. Эй, сюда, ну. Ничего себе, перит. На кладбище по-любому призраки есть. Да, вот что летает. So close to town. Вообще закрыто. Мне вообще на губернатора положить. Большой Where тост. are you leading me? More of you? Too slow. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Травушка. Зимолюбка. Грибочек какой-то. Так. Прям наверх. Что это значит? Что рука красная стала? Нормально, она рукой собирает. I've seen more graves here than I've met settlers.
A memory lingers here. I might be able to reveal it. Еще нужен перит и морской воробейник. Seashore candle and pyrite will do the trick for the ritual. За глаза. Так, а что мне делать надо? Спрыгнуть, наверное. А, не, я тут был. Ладно. Так, здесь никого нет. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? There should be seashore candle near the water. Воды. Many dead in more recent years. О. You do not belong here. Походу делать этот призыв надо. Давайте пробовать. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I
I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Да зашел. Damn it. Что успел заставить проявиться, он потерпел неудачу. Без какого духа поселенца столкнулся с ужасной сущностью, его сердце не выдержало. Так, ну все подсказки Thing есть. he faced. What was it? Библия Чарльза лежала в грязи на кладбище, открыта на книге Иова, глава 7, стихи 13 по 15. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе моя. Ты страшишь меня снами и с видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Привязь, наполненная сущностью призрака Чарльза, после того, как Антея проведет слушание, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. Это то, к чему он привязан. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. If I can find his grave. Где могила? А тут я был? Тут меня не пустили. Может, не туда, где ворота? Просто где-то здесь. Ну, свежая должна быть. Свежая могила. These tombs are more lavish. Charles's should be around here somewhere. Не похоже на свежую. Ну ладно. Here you are. А что я должен делать? Мне вот это, наверное, Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life.
Is Red with you? There is no time to waste. Why did you not... The threat was rising. Despair growing. There was no more time. Do you know how the... What prompted it, I do not know. But I do know this. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Before you died, you investigated the... That our enemy is deceptive and merciless. That we should not... We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need... Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained. But it won't stay locked up for long. I thought nightmares were... A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is... If it's a ghost, I can't banish it. They vanished. In the days before my death. Perhaps I missed... If you find them, read them carefully. Perhaps I'm... We'll banish it, Red and I. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. Your death pains us greatly. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and, to my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed... What did it look... I... don't know. I did not see its true face. But I heard a woman. I felt her gaze. My heart... The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was... I've heard your warning. You can... No. I must remain. Esther needs my... You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know... This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man, and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord. Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave. Please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves.
Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Не пойму, сначала она его насильно хотела, Save her, my friends. And save yourself. а теперь он сам ушел. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Tia, she gave him the care he needed. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Не понял, куда она меня привела? Какой-то дом отдельный. Good night, my dear. Ну все, типа, все расследование я завершил. Так, на этом пока. Парики.